Di ba? So, nakuha natin yung disposal, natapusin natin yung transfer ngayon, bukas ang reservation. Records transfer, it means, it refers to the systematic. Laging sinagamit yung term na systematic kasi ang paglilipat ng record may sistema, hindi lang yung tukurin, bubuhatin, lalagay dyan, hindi po ganun lang yun. May sistema po. Movement of records from high cost office space and equipment to a less expensive storage area or record center. So, ibig sabihin, pag nililimutin natin mga records, sinasabi nila kasi, high cost office space, sinasabi nila, yung office space kasi, mas mahal siya kaysa mga storage areas. Kaya, nagkakaroon tayo ng capital storage. This is the basis for making the decision to transfer records. The basis is the frequency of use of the records. Remember the concept of lifecycle records? Kapag active, nandyan sa tabi mo. Kapag semi-active, ilipat mo na. Diba ba? Kasama na doon yung inactive na naghihintay na lang tapos ng redemption period. So, pag nag-semi-active, infrequently lang gamit, lipat mo na sa isang storage area or record center. What is a record storage area? It is a low-cost repository kung saan inactive or non-current records are housed and referenced, pending their ultimate destruction or transfer to an archive. So, yung mga naghihintay na lamang ng sentensya, yan natin dyan sa storage area. Agencies will maintain storage area for the temporary storage of their records, pending their transfer to a record center or other disposition authorized by law. So, obligado po tayo magkaroon yan. Meron po ba kayo lahat ng storage area for records? Sure? Yes, ma'am. Very good. Okay, there are basic requirements in transferring of records from the office to the storage area. A records transfer or transmittal must be used to record the details of the records being transferred. The second requirement is that the storage area must be organized and arranged. Hindi po sabihin yung storage area natin dedicated, meaning solo lang na records ang nakalagay doon. Baka naman yung natawag yung storage area, kasama din yung mga sa electric fan, masakang sa lamin. The record storage area must be dedicated for records only. Hindi po siya lalagyan ng mga iba-ibang pisira. Renewable materials, hindi po yan pwede. So what is a record center? This is an intermediate repository. Ibig sabihin intermediate, galing sa office, napunta siya sa center ng records, sa storage area ng record, ng map. Tapos, ito, bakit pupunta sa archives kung mayroong records na for preservation? Intermediate repository in which the non-current records of different government agencies are stored and serviced economically until they can be destroyed or transferred to the archive. So, ang record center po ay para sa lahat ng government agencies. Kung gusto nyo maglipat ng records nyo sa record center, those waiting for their redemption period na mag-expire, pwede kayo maglipat sa record center na. The function of the record center is to hold semi-current records and make available for use until the date of their disposal. So therefore, the record center is a temporary, or as it is often called,
facility. Para lang siyang hintayan. Kumbaga sa tao, pag namatay ka, hindi ka didiretso sa impyerno sa langit, meron kang mga daraanan, purgatorio. Ang record center o storage area, ang purgatorio ng mga records. Is either pupunta ka sa langit nila, which is archives, o kaya sa impyerno, which is burning dati. Para lang maalala nyo. In other words, it is an intermediate stage between the organization's records offices and the archival institution. There are different types of record center. Merong agency or departmental record center, merong national government center, and commercial record center. Yung agency record center, pwede nyo. Records ka na niya. This is to be managed and operated by its government office concerned. So, they shall be responsible for the maintenance and preservation of public records under the custody and control of its government office. So, dapat po may kanya-kanyang center o storage area. Another one is the National Government Record Center. This is the government center, record center of the NAP. A national record center is wholly owned by the government. It is where the bulk of semi-current records from government agencies are kept, pending their ultimate disposal. So, ito, pag walang sariling records doon sa record center. Yan yung record center na nakalagay dyan, yung iba-ibang records na iba-ibang sakay sa gobyerno. Commercial record center. They are owned by commercial businesses and are established for commercial business with the idea of making money. Siyempre business, commercial. They offer their services on contract basis to agencies in need of their services. They are usually well-resourced in terms of equipment. Alam niyo po kasi, ang dami na ngayon ng mga commercial record center na nag-aalok ng mga pupwestuhan ng mga records nyo. Meron tayong kontrata at napakaganda ng lulugaran. Kasi siyempre, nagpapagawa sila di ba? So, kailangan kung maayos yung temperature, yung humidity, yung light, yung environment sa home. Kasi nung nandun ako sa meron nagano sa akin yan commercial center. Tinignan ko, binisita ko. Pero meron ako hindi nagustuhan, so hindi namin nagkipa. Kailangan kasi, kapag nagpapaganyan ka, siguraduhin mo ang mga records mo, lalo na pag-archives, siyempre kailangan natulog ka sa tama, di ba? Hindi naman yung mga disposable, archival yan. So, kailangan mahigpit ka. Pero dito sa ating mga record storage, na naghihintay na lang ng kanilang retention, pero wala silang tulungan, pwede mo kayong kumuha at mag-avail sa mga services ng isang commercial records center. Legal basis for the creation of a record center or storage, Part A 9470, Article 3, Section 22. Regional, Archives, Record Center, Anti-Agency and Agency Record Center establishment. Agency record centers to be managed and operated by each government office concerned. They shall be responsible for the maintenance and preservation of public records under the custody and control of its government office. So, kailangan po natin yung mag-create. There are two types of transfer schedules. One is periodic, the other one is perpetual. Pag sinabi natin periodic, nabanggit ko sa inyo kahapon, na may period ka na sinusunod. Every first quarter of the year, every last day of the month, that's the period. Records transfer takes place
at regular intervals, often annually, toward the end of a fiscal year. Yun ang normal. Kadalasan sa nagka-transfer padulo ang taon. Pag perpetual naman, pag sinasabi natin perpetual transfer, ito yung nag-transfer ka na kung kailan gusto. No? Where officers transfer their records to the storage facility whenever they become inactive. So nakikita mo na marami ng inactive records, yan, kung kailan gusto sila ilipat mo. Records in the record center are traditionally still in the legal custody of the organization that created or received them. As a result, the creating organization, rather than the record center staff, controls access to these records. Alam mo kasi, kapag nilipat niyo po yung records niyo, nilipat niyo yung records niyo sa NAP, kayo lang na may-ari ng records. Yung physical na nung wala sa inyo, administrative control. Pero yung legal control, kayo lang nyo. Anytime, pwede nyo gawin. Anytime. Walang tanong-tanong. Pagkatapos na yung, kasi po, yung mga records na nililipat sa record center ng NAP, nililinis yan, binabalutan yan, nililiber yan, pinufile yan. Kasi pag-aari yung gobyerno yan eh. Hindi naman po yung kayo may-ari ng agency. Hindi naintindihan na dahil hindi naman kanila. Hindi po ganon. We are all government-owned and we are government. So kapag nasa kanila ang records nyo, sikasuhin nila lahat yan. Ngayon, sinabi nyo, ay may space pa po kami. Pwede na namin gawin. Pwede po. Pwede mo gawin. Anytime. Now, if you want to transfer your records to the NAP, meron po tayo mga requirements. Yan kasi, isang system yung paglilipat ng records. Sana? Record center. Criteria on records transfer in accordance with the approved records disposition schedule with more than 5 years. So, kung ang record series mo, halimbawa, ang voucher niya sa 10 taon, nakakalimang taon pa lang siya, may nagtitira pang 5 taon, pwede siyang ilipat sa record center. Pero, kapag less than 5 years na lang ang retention period, hindi na siya tatanggapin. Kailangan yung medyo lamang bata-bata. Baka kakalipat pa lang, dinidispose na. Di ba? If not covered by an RDS, it shall be transferred upon the recommendation of a records management analyst or archivist based on their final evaluation. Di ba yung request for transfer, hindi nyo nagagawa ng nailalagay sa inyong ginagawang records disposition schedule. So kung paano natin malalaman kung lampas na siya ng 5 years, nakalimang taon na ba siya, naka-6 na taon na ba siya, wala kasi siya sa RDS. So ngayon, meron naman pupuntang analyst doon sa opisina ninyo. Titignan kung klaseng record ka yan. Pwede ba ilipat siya sa record center ng NAP. So yung pupunta sa inyong analyst or archivist, siya ang mag-rekomenda sa division chief ng record center na pwede nilang ilipat. So, base doon sa kanyang rekomendasyon, aaproban niya ng chief ng record center ng NAP. So, when transferring records to a storage area, records are not supposed to be abandoned. Hindi po ito binodega mo na lang. Kapag ang records ay active lang, siyempre, meron pang pagkakataon, ay request yan. Kaya ko lang sa nilipat, dumalang lang ang paghihingi ng kopya, dumalang lang yung nag-request, pero still, hindi pa sila non-current. Semi-active pa lang sila. So, they're not supposed to be abandoned. Records are to be maintained and filed systematically. Kung ano magkakaayos dito sa labas, sa office, dapat, ganun din ang ayos nila sa center. Or sa storage area nyo. Records may be in less accessible places, but must be found promptly when needed. Kahit medyo nakalayuan, off-site ka, storage. Kasi ngayon, ang uso, off-site storage, meaning, wala nang
pwede kayo magpatayo, pero hindi kalayuan kung nasa ng lugar nyo. Para maging accessible naman sila. Records eligible for transfer, again, records of abolished or reorganized agencies, except specifically directed by law. Pag-abolished agency, halimbawa, di ba naiiwan mga records nila? Anong nangyayari doon sa records ng mga na-abolish na agencies? Di ba naiiwan lang sila? Sino magdadala ng records ng mga na-abolish na agencies? Saan pupunta ang records niya? Alalahanin natin, nung tayo nag-remit, niremitan tayo ng pag-ibig, ng GSIS, ng kung ano-ano, nandun ang record natin sa kanila. Di ba? O ngayon, na-abolish, ikaw, bata ka pa, lilipat ka ng opisina. O habang nandun ka sa kabilang opisina, kumanay na ka ng remittance, maglulog ka eh. Sino magbibigay sa'yo? Wala, di ba? Iiwan na lang nila dyan. Doon pumapasok yung staff ng record center ng NAP. Kailangan, alam lang na kung ano yung mga opisina ng mga abolish. Para magkaroon ng turnover, bago pa sila nawala. There was a time na meron ko sa record center, meron na abolish na agency, pinuntahan namin yun. Kaya lang, masasama tingin sa amin ng mga empleyado. Ang sabi, binibilisan daw namin ang kanilang pagkawala. Ang hindi nila naiintindihan doon, inaagapan namin yung records nila na mawala. Di mo ba? Kasi kapag andyan sila, magkakaroon ng turnover na maayos yung listahan ng records na ililipat sana. Ganon. Eh ayaw na makipag-cooperate. Iniwan namin. Ako yung nakipag-usap doon sa administrative officer, ayaw niya eh. Meron na kukuha ng mga agency, hindi gano'n. Iniwan namin, pagkatapos after a while, tumatawag sa akin yung janitor at saka yung security guard. Ma'am, kunin niyo na po yung records dito, ma'am. Iniwan na lang basta. Hello. Imagine, iiwan yung records niyo. Diba? So, malilipat din pa naman pala, hindi pa rin maayos. Di ba? Dahil inis. Ganun talaga. Siguro, nalalinis na lang namin, masama yung loob. Kasi siyempre, mga abolis, wala kang magkagawa doon. So, kapag may mga na-abolis ko, kailangan siguro, paalam sila, para alam naman nila yung gagawin. Kasi hindi alam lahat ng yan. So, all inactive personnel records, tulad ng 201 files, which are deemed unnecessary for current operations, but can still be utilized for future reference or referrals, are eligible for transfer to the center. Yung mga records na hindi eligible, siyempre hindi records na eligible. Ang record material, siyempre, kita-kita mo nga records, meron nga records, hindi talaga ka ng center. Non-eligible, hindi maintindihan ang sulat. Third-party legal records, nagdadamay na sila. Remember, the records there at the center are not owned by NAP. Alaga-alaga na. Those that organize the logical sequence. Kasi may naglilipag dati, pinagtali-tali lang, dapat ito na sa top record center. Siyempre, hindi naman namin tatanggapin yun. Paano kung may nag-request? Ano yan? Ano tatanggapin namin? Miscellaneous? Yun na lang, miscellaneous na record series. Okay? Records whose retention period is less than 5 years, hindi pwede. And non-record materials. The procedure of transfer, you can accomplish now form number 7. Request for authority to transfer the records. Okay? Ayan. Ito po yung form. Ipro-provide ko rin sa inyo yung mga informasyon dito. Agency name. Ayan. Agency name or address, parehas ng kanina. Date. Lagi kailangan yan eh. Telephone number. Ayan. Period cover. Prepared by, approved by, location of records. And volume of the records. Tapos napilapin lang yung record series sa inyo. Ganun lang po kasimple. So, an archivist or an analyst, kasi po yung mga posisyon na job na posisyon sa lab, ang mga title dyan ay records management analyst, archivist, senior archivist, senior analyst. Kaya RMA, records management analyst. Then, archivist is for the archives, analyst is for the records. Kasi di ba bukod yung records, bukod yung archives?
There was a time na National Archives ang pangalan ay Records Management and Archives Office. That is RMAO. That was before RA 9470. So, bukod yung records, bukod yung archives. Records kasi are more disposable. Archives are not. Okay? So, an archivist or an analyst visit your inspect and undertakes appraisal of your records requested for transfer. Then a records analyst report shall be prepared by the assigned RMA archivist to be submitted to the chief. Yan. Implemento ko na yan kanina. Ito yung form. Yung mga interesado maglipat sa center ng NAP. Gagawin yung NAP form number 7. Tapos, may kapibat siya ng transmittal, yung mga listahan ng mga records nyo that you are going to transfer, NAP form number 10. Yung forms, yan, yung form. Okay, transfer of record, transmittal, and receipt, yan form number 10. So, request from authority to transfer public records to the center division shall be effected upon the recommendation of the chief. Now you will be given the authority to transfer. Executive Director of MAP approves or disapproves the request for transfer and issues authorization for transfer of the records. Transferring agency shall advise the record center of MAP the revival. Kayo po ang mag-schedule ng inyong pagdadala ng records sa NAP. Dapat alam ng NAP yan 2 days before the actual transfer para may handa nila yung lulugaran ng inyong mga records. Remember, kapag may nagka-transfer sa inyo ng records, huwag niyo agad ipapasok sa loob ng storage area niyo. Gumawa po na kayo ng parang quarantine space. Even 2 or 3 days na niyo paglandon, huwag niyo ididiretso sa loob ng storage area. Dahil, kung may nakasiksik na gamba doon, nagagamba, may aning na natira, wala yun, aalisin mo na yun bago makapasok sa storage area. Transferring agency should provide the means of transportation and manpower to load and unload the record. So, hindi po daw ng NAP ang magbababa ng mga records galing sa sinasakyan ng records nyo. Magdala kayo. Dahil yung record center ng NAP, kadalasan ng mga pwesto doon, babae. So, hirap na hirap yun pagka pinagbibig nyo ng records nyo. Ganun talaga doon. Ano-mano ang trabaho sa center ng NAP. Walang excuse doon. Alam niyo po sa record center ng NAP, I was also assigned there for how many years? Pag tinatawag ng isang bundle, diretso yun hanggang sa pag-profile. Kaya kailangan yung mga records na binundle nyo, huwag yung group malalaki. Dapat portable. Kasi yun naman tayo hindi mo nabay. Preparation for transfer. Make a listing of the non-current or inactive records for transfer. Then remove all unnecessary materials from your current files. Tanggalin. Ano ba tatanggalin dyan? Hindi mga malalaking parang pag-ipit ng tao dyan. Kasi pag yan i-final mo, makabubo yan eh. Yan. Remove records from office file cabinets. Keep records in the same order in which they were maintained while in use. So, kung papatong sa natin ng ganun din sila ilalagay sa kamon. Or kung meron kang pambalot, ganun din sila ibabalot. Pack the records into the box as if it were a file drawer. Keep files in their original folders. Do not put loose paper in the box. Ako minsan, may nahuli dokumento para lang makasama, ipapatong mo lang sa ibabaw. Pack records for transfer in boxes or bundle them uniformly. Walang box, bundle mo lang sila, pero pare-pareha halos ang size. Pack records in standard boxes. Prepare a detailed list of box contents and retain a copy for your records to enable future access. Do not seal the box with tape. Huwag niyo i-tape yung mga box pagka records lang nakalagay.
Alalahanin nyo, ang records ay organic, papel ay organic material, pumili na sila. So, siyempre, ano may katatawanan na ginagawa natin? Namunta. Matutulog ang papel kapag nakulog ng matagal. So, pag hawak mo yung dalawang durog ang papel pag ginawa mo. So, place letter size records into the box with files facing the numbered end of the box. Kasi po, meron tayo kasing standard size na box sa record center. It is in 12 by 10 by 15. Kasi yan, kapag yan ang ginamit nating box, pagka letter size ang mga folders, ang ano yan, ayan o, nasa picture, paharap ang paglalagay. Pero kung legal size ang folder, pagilid. Kasya-kasya po sila. So, isang picture, pagilid, isang picture, paharap. Letter size yung paharap, okay? Legal size yung pagilid. So, boxes and bundles must bear the agency's name, the record series, descriptive title, the period covered, and bundle number. Continue numbering consecutively to the next record series till the last bundle number. Ito po yung malilibang ng mga records na gumagamit tayo ng sasakyan. Gumagamit tayo ng sasakyan. Paano nila nilalagay sa mga karton, sinasakay nila sa sasakyan, sa truck. Kadalasan kasi pag nalilipad sa marami. Okay. Ayan, may mga nagbababa. Tao nila yan. Nang nalilipad. Okay, mandahan. Ito, hindi sila nakabox. Nakasako sila. Ayan. Okay, yan nilalagayan. Hindi kasi dapat nilalagay sa flooring yung mga records. Kaya may nakatapay na palet. Ang makastatawa mo yung disposal. Okay. Pero lang mga witness nyo. Bawal na So, through that, administration of transferred non-current or inactive public records, loan and permanent withdrawal of public records. Public records in the Record Center Division of NAC may be requested for loan or permanent withdrawal by the owning agency. Dahil na naman ito, pwede nyo withdraw permanently. Pwede nyo rin hiramin. Kasi po, pag naglipag kayo ng record sa record center, meron po mission yan eh. Tagalagin kayo ng record center. Ito ba records nyo? Pwede namin pagyalaman para ipa-research sa public. Pwede bang kami ang mag-research ng records nyo? Pag ayaw nyo, ito pag-uusapan natin. Magbigay po kayo ng listahan ng mga taong pupunta dito. Kung may nag-request dito, dadaan muna sila sa inyo. Bago sila pupunta dito, kasama yung inyong representative. Kasi may komisyon na gano'n. Para, hindi kasi pag-aari ng record center yung records. Ipinakilang sa kanila. Pero meron din naman na, kayo na po mahala. Ito po yung listahan. Kayo na po ang mag-research. So, depende. The process is first succession. It refers to the process of transferring non-current records from the custody of an operating agency to the administrative. So, administrative control lang. Pag-aari nyo pa rin sila. Administrative and guardianship of a records center. Accession records ay ginagawa. Physical inventory and checking of records. Ano yung tsura? Tour? Critical? Invested ba sila? Na-fumigate ba sila? Records transfer match with those in the transmittal list. Kasi po kapag meron kami ng peste, termite, hindi po yan tatanggapin. Entering the transfer in the accession logbook, that is the registration. Siyempre, para malaman natin kung ano yung pwedeng kung ano mga records na nandito sa center. This is the act of giving a record a unique identifier on its entry into a system according to ISO. A permanent register of records transferred to the center shall be maintained. So, kailangan po lahat ng
registration. The following information should be entered in ang session register. In your case, pwede na kayong tumanggap ng mga records natin sa inyong mga department, pero dapat meron din kayo ng session logbook. So, session number, saan ang galing, date of transfer receipt, and the quantity. Inclusive dates, description of the records, manner of arrangement, alphabetical ka, location of records, and other remarks. If transferring agencies prescribe certain restrictions in their use, those facts shall be stated in their cartons. Kasi po kapag confidential records, hindi dapat nakalabas yung kanilang specifics sa labas ng karton for security reasons. Makikita mo lang yung nilalaman doon sa kakibag na transmittal list, but not doon sa kanilang mismong box. Kahit sa mga drawer natin kapag confidential, wala nakalagay doon. Number lang. Dapat. Kasi security, madali ka malalaman, alam nila kung nandun, kapag ilista mo sa labasan, nilalaman ng loob. For security reasons, gumawa ka lang ng listahan, doon mo pagbasihan. Paano ba yung numerical arrangement, classification? Sa numerical classification of records, sa makikita mo lang na nakafile by numbers, di ba? Hindi mo maalam kung ano yung nasa loob, no? Malalaman mo lang yun, doon sa transmittal list, na ginawa, kakibat, no number na yun. Ganun din po for security reasons. Distribution and filing of records transfer forms. Original copy of authority to transfer goes to the agency. Other copies to Record Center Division to serve as evidence in chains of custody of records filed, secured, and used for future reference. So by transferring the records to the center, you are saving space dahil nagkakaroon ng bagong space sa inyo. Time. Clerks file and find records easily because they are not mixed with non-current records. Equipment. Additional cabinets are not purchased any longer because non-current records are removed from those on hand. So hindi ka na kailangan bumili ng bago, meron ng wala ng records mo, and the last is manpower. When non-current records are removed from the custody of the agency, hiring of additional personnel to maintain these records is no longer necessary. That is the records transfer to the records center, the NAP. Another transfer is to the archives of the NAP. What are archives? Kahapon na ikwento ko na sa inyo uling archives. Di po ba? Recall nyo? Okay, these are records created or received by an organization that are no longer required for current use, but are preserved because they have enduring value, continuing value. It is also the building or part or the area where the archival records are kept. Halimbawa, mga records natin, lagay mo dun sa archives. Pag nagtalaga kayo ng inyong mga lalagyan, pag tinawag niyo siyang archives, dapat lahat ng doon permanent. Kapag inaluan niyo siya ng hindi permanent, ang tawag doon, it's just a storage area. Okay? Sa storage area, it is a mixture of permanent, temporary, yun. Pero pag sinabi mo archives yung lugar, dapat lahat permanent. It is also an organization or institution whose function is to select, collect, and preserve archival records and make such records available for public use. So that is archives, pwede silang non-current records, pwede silang area ng inyong opisina kung nasa ng permanent records, at pwede rin institusyon, National Archives. Ano bang archives ang alam nyo? Maliban sa National Archives of the Philippines. Meron pa ba kayong alam na ibang archives? Hello? Meron pa ba? Ano? Ha? Vatican? Is that ecclesiastical? Alam niyo po kasi, ang archives, hindi lang naman siya for records. Ang mga
yung binabanggit ko ng mga archives. Pero meron tayong ibang archives. Meron tayong tinatawag na ecclesiastical archives kung nasaan nakalaba yung mga records natin doon sa mga religious documents. Ecclesiastical na doon yun sa Archdiocese ng Maynila. Pwede kayong request ng records doon patungkol sa inyong mga baptismal kung nais-admit doon. Meron din tayo tinatawag na audiovisual archives. Audiovisual, nakikinig at napapanood. So, kapag kami gusto ang lumang tugtugin o kaya lumang pelikula, punta ka sa isang audiovisual archives. Okay? Ano ba ang aming archive? Inyong archives. Meron tayo? Uy, pinagagawa tayo ng archives. Lalo na local government, noong pang 1991, meron na kayo? 374, Article, Section 374, Establishment of Archival System. You could always search it. Nandyan. Hanggang ngayon, wala pa kayong archives? Yeah, mga dated by local government. Kayo ha? Now you know. Meron kayo dapat yan. 1991 pa kayong natasan. Anong taon ngayon? Ganun ba? Okay po, pero dapat kung meron kayo. Pinuputo ito ngayon, ano ito? Republic Act ito. Kailangan magkaroon kayo ng mag-excuse nyo para hindi kayo mag-create ng archives. Okay, so alam niyo na kayo yung mga archives. Meron tayong academic archives, meron tayong military archives, local government archives, lahat siya meron. So, when we transfer yung records to the archives, parehas din halos to sa record center. Ayan. Direct transfer, galing sa opisina nyo, papunta sa archives. Meron din namang indirect transfer, galing sa doon sa nilipat sa center, sasabihin ng center sa inyo. Meron po pala kayong records na archival. Pwede po, ilipat na natin sila sa archives. That is indirect transfer of records. Kaya na meron agreement ng archives. Sabi po sa archives, hindi pa rin siya ng center. Sa center, pwede ka bumawi. Pwede mo i-withdraw. Pero sa archives, once na pinasok mo yan, wala na mo yan. Tulog ka na dyan. Meron tayong batas. Kasama yun sa 9470. Yung mga records na 30 years and above, dapat idalhin nyo na sana. Nasa batas yan. Ngayon, kung ayaw nyo, sabihin nyo, records natin, dapaling natin na. Di ba? Yun ang kadalasang reaction. Eh, yun ang batas eh. Pero kung hindi nyo gusto, pwede nyo sila ng director. Sabihin nyo, sir, pwede, kami na mga mahala sa records namin. Kaya naman po namin ayusin, kasi kasuhin ang aming mga records. Pwede kayong payagan, basta meron kayong ganon. I'm giving you some tips Okay, so prepare the transmittal of the records form number 10. Kaya ito ang transmittal na binibigay natin sa center. The records transmittal and receipt form is the document used to transfer records from the agency to the archives. Care should be taken in completing the transmittal correctly. All completed transmittal must be signed. Transmittal po kasi ito yung guide to the documents and records the agency has stored at the archives. Kaya po umaipin kami sa transmittal kasi minsan, nakalimutan pa lang ng records, may nag-request na. E di siyempre, hindi mo mananayos. Ang pagbabasihan ngayon, yung binigay ninyong transmittal. Information of the records transmittal and receipt form must correspond exactly with information reported on the box, label, or tab. Ito yung sinasabi ko sa inyong policy. Ayan, hindi sumatanggap ang na archives, siyempre na walang permanent retention. Ibig sabihin, they were not approved as permanent. No records will
will be accepted for transfer to the archives unless accompanied by the completed records transfer sheet. The agreement, ito yung sabi ko hindi na pwede ilabas. When you transfer your records, you are freely, walang nagpilit sa'yo, ownership of the physical records to the repository. Hindi lang siya physically, legally. Legally, pag-aari na siya ng archives. So, preliminary activities prior to transfer of records must mahigpit sa archives. Tanggalin ng mga dapat tanggalin. Yung mga kinakalawang, tanggalin. Cleaning and tidying. Remove all metal pins, clips, staples, and so on. List, give the name of the original agency file numbers and titles and the covering dates. So, complete an accession form. So, tulad ng ganito, kailangan natin tanggalin ang kinakalawang. Remember, archives are for forever. Makakasira yan sa kanila. I will be discussing this to you tomorrow. All documents should be in folders or bundles so that records are identified and protected. Hindi pwedeng loose. Remove all binder clips. Ito yung binder clips na yung bundok. Yan. Pag pinagdikit-dikit ako sa papel yan, nagmamakaya, nakausapin ng gano'n. Hindi po pwede yun. Rubber bands. Okay, metal clips. Large paper clips from records prior to packing. Organize and box the records. Check. Describe what is in its box. The simplest way to do this is to create a listing. A list of labels on each folder or a short description of their content. Halimbawa, ano-ano ba yung mga nililipat na records sana? Hindi naman tatanggalin ng voucher. Dahil temporary yan. Diba? So, ano-ano ba yung tinatanggap sana? Pwede naman ang ordinances, mga resolutions, mga ganyan. Kung gusto ninyo ilipat. Keep the records in the order in which the agency originally filed them. Pack the boxes full, leaving enough space to slide your hand into the box. Kasi huwag nyo isagad yung sikip. Dahil may kukunin ka na mga papel doon, paano mo naman kukunin kung hindi nga makapasok yung kamay mo? Okay, ako, nahihila mo na. Paano naman pagbalik? Di pa na kung may pen na yun, pag binalik mo, nakakakordyon na siya. Ganyan. So, at least, makapasok yung kamay mo. Yun ang full. Okay? Number the boxes consecutively, beginning with the number 1. Every time that you deliver a record to the lab, start it with number 1. Accession, this is accession to the archives. This is accession to the center. This is the process of formally accepting and recording the receipt of records into archival custody. All records and materials transferred to the archives must be recorded in the accession register. Ano ba ginagamit natin kung accession sa ating records? Meron ba kayo yan? Yung mga records nyo, hindi nakalista. Kung wala kayong inventaryo, saan nyo nililista yung record holdings nyo? Meron? Wala. Hello? Bakit parang sumasagot? Yung listing ng mga record holdings ninyo, saan nakalagay? May listahan ba kayo ng record holdings nyo? Saan nakalagay? Sa logbook? Yes, that's good. Alam mo naman sa gobyerno, logbook lang sa binibigay. Dito ba? Meron ba kayo binibigay ang gobyerno? Sakto. Remember the logbook? Logbook. Ayan, logbook. Kung mapapansin nyo ang logbook, may number. Di ba? Bakit siya may number? Security reason. Di ba? Kapag may pumilas sa number 5, Hindi lang pag-logbook ang kamahalayon. Alam mo. Pero kung wala number 5, ano ang nakalista doon?
Open to Ayaw the na pages paano lang. nung nagtanggal. Bawal. So always check the number page. Appraisal, nagawa na natin ito, pero this time for the archives only. The process of evaluating actual or potential acquisitions to determine if they have sufficient long-term value to warrant the expense of preservation by the archival repository. Arrangement. Paano mo i-arrange yung records ng archives? Ang arrangement po kasi ng archives ay iba sa arrangement ng records. Ang arrangement ng records ng ating records, paano ba ang arrangement ng ating mga records sa atin? Hindi yung archives. According to alphabet, according to name, year, chronological, arrangement, talaga, matandahin kayo sa year. Halimbawa, kunin mo yung According to function. Pag-usap namin ni ganito, maalala nyo kung year yun, dapat ko pinafolder. Malito na lang, kung sasabihin ko sa inyo, yung report ng year 2020, meron. E paano yun? Kaya na pa kayo binigyan ng ganito kopya ng energy, anong year yun? So, natin mo, meron pa kopya nun? Aside from the physical arrangement, dapat meron tayong kopya, di ba? Listed. It's a listing. Di po ba dapat ganon? So, bago ka pupunta doon sa mga mismong records, tignan mo muna yung listing mo. Hindi nyo i-directa doon sa mga drawer cabinet mo, open shelf dyan, o ano. Tingin ka muna sa iyong descriptive listing. Meron kayo nun? Wala dapat po kayo na. Paano? Wala nyo mawawala yung records natin yan. Tayo. Aside from those 5, dapat meron din tayo nakatibag na description. Arrangement sa archives. The intellectual and physical acts, the process of putting archives and records into order in accordance with accepted archival principles, particularly those of provenance and original order. Provenance. Siyempre, ang ibig sabihin ng provenance, kung saan ang galing. No? Original order, kung paano pagkakaayos ng binigay ng naglipat. Halimbawa, provenance. May nabibigay na ng record map sa natin. Sa regional driver ng Bulacan. That is provenance. Came from Bulacan, RTC. No? Ganyan. So, itong mga records ng RTC, hindi na namin yan binubuksan. Yun na mismo. Kung alin pagkakaayos nila nung diniliver doon, hanggang sa may mag-request, makasalalay kami doon sa kanilang diniliver na order. Kaya maligtip, pagka dinilipat yung records sa archives. Archival arrangement is individual activities and physical. When we say intellectual, dapat alam mo, kaya intellectual. Ano yung pilipat? Ganyan. Officer of the day, ano ang pilipat? Dapat yung officer of the day, alam niya. Bilang tanong. Okay? Analyzing the type of provenance, functional origins, and contents of records. So, ano yung inaayos mo? Ayusin mo yan ha. I-paginate mo from 1 to 70. Yan. Anong records yung ina-arrange mo? Dapat alam mo. Kasi kung mamaya nag-arrange ka lang, hindi ko lang kung ano yung na-arrange mo. Kaya pag may nagtanong, meron po ba yung records dito ng pagtungkol sa pag-aampon? Dahil hindi ko alam, ay wala po. Yun pala yung ina-arrange mo, yun na yun. Kasi nga, hindi ka magkaroon ng effort na alamin kung ano yung inaayos mo. So when you arrange the record, you have to do an intellectual activity. Next is physical. Physical activity consists largely of packing, handling, mano-mano trabaho, labeling the bundles or containers, and disposing them in the stacks. Sa archives ko kasi, meron nilang pinatawag na processing. Sa iba, ang tawag dito, grooming. Kung mas familiar kayo sa term na grooming, kasi nung
participant ng BIFAR. Nice to be consultant ng BIFAR dun sa Quezon City. Ayan, nagpatulong sila para mag-microfilm. Microfilm? So sabi ko, bago kayo magpa-microfilm, dapat ayusin niyo muna ang mga records niyo. Dahil once na nag-start ang microfilming or digitizing, dapat ayos yan, tuloy-tuloy yan. Yung bibig ng government yan, sandali lang yan. So ipunin niyo yung ayos, paginate niyo, sabihan niyo, ang audience scheme, ayos yan. Yan. So ang tawag nila doon, hindi processing, their term is grooming. Pero sa archives, ang tawag namin doon ay processing. This refers to the physical work involved in arranging the collections for access and reference, and is defined as all the steps taken to prepare the documentary material used. So, inaayos nila ang physical work, pinatagalan ng stable work, knowledge ng pagination, dapat sunod-sunod yan. Kung yung reference ka na in-organize, dapat sunod pala yung series of 1990, okay, document number, volume number, series of, okay, book number, kailangan reference yan. That is processing. Processing kasi includes all the archivist activities to accession, arrange, describe, preserve, or make available the document in the archives. Through accessioning, the archives usually takes physical control of the records by transferring them to the archives repository and begin establishing intellectual control. Kasi ngayon yan apply ka ng intellectual control. Paano? Sulat mo. Anong record dyan? Okay? Anong record dyan? Ikaw, pasture list. Yan, meron dyan na. Mga tax declarations, meron dyan na. Resolutions, meron dyan na. Lahat halos, meron na. Decisions ng Supreme Court, nasa na. Okay, so marami pong records ang may nahawakan. Physical arrangement, ginagawa sa processing of records, sorting, packing or bundling, labeling, storage and filing. Sort, sinusort mo, nagsasama-sama mo kung sa classification. Nagsasama-sama mo yung pare-parehas, magkakasulat. So, sa archive, so kung tanong, saan galing? Kasi na, pinanggalingan, provenance. Original order, kailangan ng pag-alam dyan. Mananayos ang nag-iba, gano'n yun. So may question